Так, ребятки, всех приветствую, кто будет смотреть записи. В общем и целом, продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Вчера вне стрима я попробовал начать еще за... Нет, вчера был еще маленький стрим, я пробовал начинать за девушку. Вот. И чё? И по итогу сегодня с утра пробегал за пацана, но перевелся на другой факультет, типа за Слизерин. Вот, будем играть все-таки за Слизерин. Что-то прям так захотелось. И полноценно проходить игру. Не от этого, короче, не от качества зависит то, что вылетает, не вылетает, потому что... короче, у меня вчера вылетало даже, когда стрима не было, и было на средних уровне графика. Поэтому просто какие-то непонятные то ли баги, то ли еще что. Мы закончили на Хоксмите. Вот. Я сейчас взял палочку по итогу. По итогу взял палочку себе. Выбрал. Ну, закончили, в общем, на том, на чем мы закончили с пацаном. Вот такая у меня теперь палочка. О, вот это мне пока нравится больше. Вот. Сделал ровно то, что было у нас в прохождении до этого, поэтому... В принципе, ничего нового не увидите. Нам надо куда еще? Нормально подкисает. Ну-ка. An inquiring mind. А может из-за стрима, конечно, подкисает, не знаю. Интересно. Такое ощущение, что надо немножко яркость убавить. Только это должно быть как бы в экране. Ну, гроши. Так. Блин, как будто что-то не хватает. Очень все серо, знаете. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration.
Ну, это, конечно, But I shall хорошо. let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Nothing like finding just the... If you're interested, feel free to Кормушка take a для look тварей, around коробка at с the игрушками rest для of my тварей. inventory. Навозный компост. А что здесь можно, типа, что-то собирать еще? Let me know if there's anything else I can do to help. То есть это все-таки не просто декор, да? То есть где-то это все появляется. А вот это я люблю. А это я люблю. Revelio. What's more powerful than Accio. Revelio. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Интересно, а как туда попасть? Revelio. Это все одно здание. It's always nice to see you. Опа. Зачарованная лестница. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которые раскладываются из... фолиантах и свитках, которые раскладываются, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Здорово. О, малиновые перчатки для квиддича. Levioso. Какое-нибудь заклинание забвения, да, должно быть? Контроль. Трансформация. Изменяющие заклинания. Ну вот оно. Вот это заклинание должно. Чтобы иметь возможность использовать Петрифку Статаус. Делать так, что вы сливаетесь с окружающей средой, при этом другие персонажи начинают терять вас из виду. Идеально подходит для незаметного подкрадывания к врагам, чтобы иметь возможность использовать... Да, понятно. Короче. Very rude to sit. something's wrong? It is. I know it. О, Китя. Походу, все-таки надо выставлять на... Извините, тут еще побудет флажка. Надо почекать. Че по FPS? I don't see why everyone has their wandering thought about the dark arts. Хорошо, если не в ультра выставить. Не тянет? Осуждаю. Опять же, на стрим уходит много, и, скорее всего, не хватает этого.
По-моему, это не от этого зависит, ребят. Далеко не от этого. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Ну, давай, принеси. What can I do for you today? Рецепт A wise decision. зелья Thank you. Эдурус. Образуется на коже выпившую каменистую пленку, понятно, защитное зелье. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. I hope to see you again. Farewell for now. Стоп, а что у него что-то еще было? А, это сразу зелье готовое, понял. I hope to see you again. Farewell for now. А я не могу, типа, вот здесь сразу приготовить? Похоже, пока нет. Честно говоря, хочу попробовать РДР-ку на своем ПК. Главный поставщик свежепродуктов семян удобрений в Хогсмите. Папа гостиниц, который знаменит своими сомнительными посетителями и общей нечистоплотностью. У-ля-ля. Блин, сколько же здесь можно гулять? Tales of Beetle the Bard still true to them. Ну-ка, это что такое? 3 метлы. А я не могу, что ли, еще сюда зайти? Понятно. Revelio. Пустовато здесь. Опа. 3 метлы. Нынешней владелицей заведения является Сирона Райна. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмиту. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. А я бы хотел насладиться огненным виски. И все? Revelio.
Знаете, я просто буду в каждую щель залазить. Я обожаю вот такие игры. Еще выше можно. Где ж мой сундучок? Понятно. Revelio. Sometimes. Accio. Revelio. Шефрит, хватит. Че здесь ничего купить нельзя? Хочу что-то купить. Ну явно потом можно будет, да? Ой, ё. Зря это нажал. Зря это нажал. Ладно, погнали по задачам, чтобы быстрее как-то, не знаю. Условно, первую главу пройти, где откроется все. Так, нам куда? Волшебное брюкво. Это же вот это, да? Грибы какие-то. Тут в целом-то, кстати. Блин, как же интересно. Вот сюда. Тогда не понимаю, куда. Волшебное брюкво. Я чё, тупой? Так. Мне нужна задача. А, волшебное брюкво. Это этот. Ферма. Тупой. 3 класса церковного образования бывает. Can you imagine working at the military day in, day out, tracking all the dead? Accio. Так, а у нас что-то, наверное, открылось уже, да? Опять. Слушайте, ну руководство как бы на 11% неплохо.
there. Ah, hello there. Please come in. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley Pardon me, arranged sir. for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Да, открой. О. Нам You haven't точно got сейчас должны что-то дать plenty of такое. ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. Well, that's everything. Better go and find Natty. Ну понятно, тележка принадлежит этому чуваку. Accio. Ах ты пес. Блин, насколько же это офигенно просто. В мир магии погрузиться. Надо посмотреть обзор, влияет ли мой выбор чего-то там. На то, что может происходить в игре. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village! Бомбарда Максима. Скридон. Бля. Что ты наделал, дурак? Забавно, я уклониться знал до этого. Ну, короче, классика. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Leviosa. What was that? I was trying to beat him at his own game. And let him do more of it! Блин, что-то ну. На самом деле очень слабо. Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Такое ощущение, что надо просто на нолик нажать. Нихуахуа.
goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Да, 50 I очков Слизерин. suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Офицер. Офицер. Так, чё... Reparo. I will see what he wants. Коробки устанавливать. Мне напомнилось, да, короче, как в Лего тоже такое происходило. Мы что, настолько мощный маг? Не, ну я, конечно, хотел бы так машину об стол размотал и потом оп-оп и все. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. We were just talking about you. О, сэр, какой прекрасный чай. О, beautiful tea. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothing Oh, I am of Maximus. extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Я сейчас собственный Ready плащ for your создам как perusal today? Супермен? Take your time. А, нет. You won't be disappointed. That's a glad. Ой, да это все понятно. Блин, у меня ни на чё бабки нет. I suspect you have a sharp eye for facts. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Сейчас я только переоденусь, девушка. Красавица. Ну пока давайте, ладно, красные, но их сделаем зелеными. Типа а-ля Слизерин. Легендарной печаткой. Нет, хочу зеленый. Мы же все-таки великий маг.
Выглядит интересно, но, блин. Он же все-таки ученик. Ученик должен выглядеть как ученик. Сразу бы как-то все это обновить, потому что, ну, просматривать все это такое себе. Привет, Егор. I sell even more battle-worthy items. Revelio inclined. You're most welcome to peruse my shop. Ну-ка, шляпа там просто кек. Где она? Ужас. Вот поэтому я хотел за девушку-ведьмочку поиграть, она же в шляпе классно смотрелась. Так это классика с кайфом. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Вообще, кстати, можно накинуть. Ну, блин, ты же не от какая она. Блин, ну вот такой бы кипарик на какой-нибудь расцветке другой. Было бы гуд. Очень, кстати, правильно, что они ввели вот такую фигню. Потому что в Вальгале изначально не было такого. Вот в Одиссее сразу можно было, например, ну я про Assassin's Creed. Вот, типа, одеваешь один костюм, но меняешь его вид. Да, так это мы же Слизери, мы же типа а-ля злодеи. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. Стрёмный It's my голос. first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Ну, то есть она более такая взрослая должна Heard быть. about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Вообще, по-моему, это же этот мужской голос, да? That's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Not timely. Сидим как вкопанный просто. Очень стрёмный голос у Was женщины. that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick Butterbeer. word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy.
Почему человек, ему типа мой One друг would think занят? you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. А, что, трансвестит? Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Вот, даже типа смена дня и ночи есть. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Нажмите кнопку Хогвартс. Так. Понятно. А может я нарушать хочу? Может я нарушитель? Порядок. Revelio. Читать по... О! Вы получили сову. Зайди ко мне, кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в игре. Вот они и задачки. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. А, даже так. С кайфом. Revelio. Блин, но я понимаю, что туда вот надо пойти, сюда, но я хочу так осмотреться. Seems that's off limits to me. I can't go up there. Это к девочкам, что ли? А, это к девочкам. Ну там, в принципе. Блин, ну класс. У гриффиндорцев я был, вот я у Коктевран бы хотел еще посмотреть. Ну да ладно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I shall never get my home. Хочу еще побегать, прям так. Revelio. Но, честно говоря, именно какой-то то ли контрастности не хватает, то ли чего. Хочется более ярких красок.
Тут, к сожалению, ну, контрастность, как я понимаю, не... О, так мне прям нравится. Как будто что-то поменялось. Ну, возможно, на стриме не видно. Revelio. Это мы... А, это мы в большом зале, я понял. А, смотреть, вдруг здесь что-то есть. Не туда. Вот сюда. Revelio. Башня. Защита от темных искусств. Ну тут тоже, по-моему, все бегали. Стоп, доп. Задачи появились? Вроде бы да. Oi, can you help me? Ну-ка. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Конечно. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, по лестнице. А, ну еще на мини-карте отображается. Ну это разве... Это разве серьезно? Это не серьезно, пацаны. Revelio. Так, нужна картина какая-то. Сундучок. Что? Здесь можно маски накинуть? А они типа что? Кого? Как? Блин, прикольно. Кроваво-красная маска. Ну блин, к сожалению, надо поменять, все-таки мы ученик.
Revelio. Так, найти первый ориентир, изображающий на карте. Сокровище Артура. А, это первый ориентир. I've always said that travel broadens the mind. Если я спрыгну, мне кажется, ноги сломаю, да? Где спуск по лестнице-то? Ну, я прекрасно понимаю, куда мне надо идти. Я даже знаю, где находится второй ориентир. Revelio. Почудило, значит. Ah, rhinoceros skeleton. I'm on the right track. If only a new student were to help me with my sad predicament. А как открыть карту? Нет, ну как-то же, да. Я должен посмотреть. За носорога по той лестнице. Might some kind soul help me? There's the fountain. I'm getting closer. Сколько... The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Там, по-моему, было вот сюда. Off on another adventure, are we? Нет. Картина. Так. В главную дверь. Я, наверное, не туда убежал. А, нет, все верно. Revelio. Понятно. А вот вверх или вниз, интересно. Stairwell looks promising. Lumos. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Wow. I wonder what came of Arthur's search. Ну-ка. Выглядит же круто. Ляма такой важный в ней. Так, ну сейчас сначала попробуем найти. Revelio. Лев и окно.
кажется, где-то наверху это. Видимо, не угадал. Шкафы с ключиком еще подозрительно выглядят. Revelio. Лев и окно. Но он не может далеко находиться. Я это уже понял. Revelio. Ух ты. Блин, честно, просто бегаю и удивляюсь. Урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об упрощении драконов не следовало начинать с венгерского хвостогрога». Интересное замечание. Но суть не в этом. Revelio. My broom went up like a bit of Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вертноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии со своим товарищем, третьекурсником. Никто не знает, удалось ли ей это. Ничего не понял, но очень интересно. Ты что там, на чили на расслабоне, пацан? Где собака? Лев. Куда зашел? Я заблудился, ребят. Очень странно. Я думал, где-то должно поблизости находиться. Ну, теоретически-то. I used to enjoy flying, but there are so many rules now. Лев, ваза, окно. Stint Witches is my favorite. At least I get to see all the brooms, even if I can't afford one myself. Так, ну куда мы не сходили? Madame Kagao is certain. Ладно, пофиг. I thought flying was supposed to be fun. Сейчас окажется где-то здесь. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Возможно, кстати, где-то здесь. If only a new student would help.
Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Возможно, все-таки там где-то в подвалах это было. Well, I don't find her. What have you learned? Я нашел. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Do you think... Ну, тоже нормально. Every secret passage in Hogwarts. Так, погнали обратно, там еще кому-то помощь нужна. Была. Handy resource indeed, your field guide. Ниже. I'm most pleased to be. Блин, ради интереса, что... Давайте спрыгнем ради интереса. А, нельзя? Суицидность, понятно. Осуждаю. Вот вопрос, что? Might some kind soul help me? Да, что тебе нужно? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Ну да, конечно, пятикурсник. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do, I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by... А чё, как? Камни доставать? С кайфом? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Ну, типа, заниматься основными задачами? Нет. Собирать плюй камни? Yes. Надо, кстати, по сторонам посмотреть, может, и льва увижу. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опа. You can't imagine how inconvenient. И сколько их всего? А, 6. Ничего себе, даже так. Башни прорицания. И то есть вот все вот так вот. Так, для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. С наилучшим желанием, профессор Матильда Уизли. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где было? I've always said that travel broadens the mind. Бегаем, собираем шарики для малой, так сказать, малой девочки, но помню, что это немножко не по-русски. Вот знаете, чем мне обидно, что, ну вот, они не роняют книжки. О, еще зеленая комната с множеством этих. Revelio. Ну я же говорю, она все время должна быть где-то рядом. И чел этот с той картины должен быть где-то рядом. Вопрос где? Revelio. О! Где дверь? Ну что, по классике? Один... Блин, 13. 3 плюс 2, 5. Ну просто попробовать систему ниппель. Тут попробуем 3. Какая здесь система ниппеля, не понимаю. Там же и число 7 бывает, это же глупость. Хорошо, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. Ящерка должна быть, предположим. Здесь. А, стоп. А почему число 13 там и там совпадает? Так, хорошо. Пойдем по простому методу. Погнали. Не понимаю вообще систему Ниппель, если честно. Или типа у паука 8 ног. Или сколько раз? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. 9 плюс 1, 10, то есть 3. Раз, два, три. Ну-ка. Вот он. Так, 13 плюс какой осьминог по счету? Раз, два, три, 4. 4. 13 плюс 4 это 17. 17 минус 21. 17 минус 21. Минус 4, так ведь? Да. Раз, два, три, 4. А почему здесь Гаргон-то уже есть? Тогда не такая система, не пиль. То ли я ошибся? Ну нет, 3 плюс 1, 4. Ну-ка, ну хорошо, Гаргона. Да нет, не такая. Сейчас просто запомню. Погнали. Первый. Совершенно не понимаю. Я запомнил хотя бы. Вот подождите, я сейчас себе нарисую. Чё за... какая здесь система Ниппель?
13. Треугольники. 1. Паук. И вот здесь должна быть какая-то недосова. Вот, сова. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Где здесь логика? Если от паука мы отнимаем 3. 1, 2, 3. А там было 13, 21, то есть 5, да? Вот от этой фигни. 1, 2, блин, тут 2. 3, 4, 5. Тоже не подходит. Как бы... 6. Какая логика? Ну, предположим, типа 13 и 1. 3, потому что совпали. Ну, 4, хорошо. Тогда 1, 2, 3, 4. Снимается, получается, сова. Если брать вот от этой фигни, там 13, 21, условно. 3 плюс 2, 5, плюс еще 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вообще ни логики не улавливаю абсолютно никакой. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos. Accio. Levioso. О! Лестница. А я к Гриффиндору же не зайду, да? А здесь вообще ни хера нет по цифрам. Вот, ну, честно, ребят, не понимаю этой логики абсолютно. Какой он по счету? Типа дракон. 1, 3, 6, 9, 10. 10 число, да? То есть 9. 10. 19 минус 10 минус 4. 5. То есть 1, 2. Типа сова. Revelio. Типа вот здесь сова. А здесь нет совы.
Конь. Конь второй. А, или сложить надо. 10 плюс 4. Ну, все равно, как бы, вычитай, вычитали, складывай, какая разница. Семь. Конь. Ну, это не может быть, это есть. Да. Ну ладно, проверим все-таки с этим стилем. Вот логики у этой вообще цепочки не наблюдаю. Че пацаны курили, когда такое придумали? То есть, смотрите, вычитание не вариант. Количество рук и ног не посчитают. Ну, если даже так, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 голов, плюс 3, 12, да? Осталось еще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ящерка должна быть. Но здесь нет ящерки. Что за бредятина? Если здесь надо знать английские слова, это же вообще тупость. Плюс 23, 38. 3 плюс 8. Три плюс... Ну, 3 плюс 8, хорошо. Ящерка. Ящерка... Шесть, да, 13. 6 говорить еще раз. Был дракон. 1, 2, 3, 4. 4 плюс 10. Не то все равно. Кто-то объясните мне. А, нихера. Обгоняю. Тайм. То крыша. Revelio.
What are you up to now? Ох уж эти ваши летучие гаммы. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Джези какой. Revelio. Accio. Отлично. Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащимся 7-го курса факультета Пуффиндуй Мирабель Чесноук. В знак признания выдающихся навыков в области травологии и успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюберов. Бубонтуберов. И прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Revelio. Ну, зал трофеев, оно и ясно. Чего. В смысле? А, ничего себе, даже вот так. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, то есть тут Revelio. снаряжение еще ограничено? Чё? То есть мне не побегать и не пособирать все подряд? Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Так. Мне это куда надо? Блин, а чё за... Продавать, что ли, бегать? Походу, да. Придется бегать, продавать сейчас. А я же должна быть в постели, нет? I hope you've had more luck than I did tracking down... Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. А что за фал-имитатор мне дали в виде ручки? Господи, какая ужасная рукоять. А я должен быть сейчас типа реально в постели, да? То есть, ну... Где магазин, который типа продает всякую всячину? Hogsmeade, here I come.
Так, надо сейчас что-то зачекать. Вот у меня есть... перчатки. Типа зеленые. Но они не должны исчезнуть, как типа то, что можно было бы накинуть. Надеюсь, магазины по ночам-то работают. И настолько же здесь все удрочено. Слава богу. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Ну вот, давайте проверим. I suspect you have a sharp eye for fashion. Ну да, да, могу. Все отлично. А, еще продаем все, что мне не надо. Пока что. Ну, кстати, этот плащ даже выглядит... Ну, с перчатками не идет только. Все, значит, можно все спокойно продавать. Whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. Костюм на горе... Ну, не хочу пока тратить все. О! I'd say that looks as if it was made for you. Перчатки классно смотрятся. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I'd say that looks as if it was made for you. Что за ковбой? I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Даже перчатки прям нравятся, как они выглядят. Stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, ладно, погнали обратно в Хогвартс. А где типа дом? Надо же поспать, нет? Видимо, не надо. Ну, вот я выполнил две задачи. Уф. Блин. У меня еще бой будет. Но я затрахаюсь на 100% проходить. Прям реально.
Чел в цепях. Не круто. Revelio. Ничего, дракон пухтел, офигеть. Ученики не в постелях. Revelio. Блин, ну красиво все-таки. Revelio. Это же дамский убор. Где вот лев, кстати? Меня вот, ну, где-то же лев должен же быть. И не Толстой. Или я что-то ошибся. Ошибся. Бывает. Все, ладно, погнали на задачу. Revelio. Ну-ка. А вот это интересно. Хотелось бы что-то такое темное. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финнес Найджелс Блэк, директор. Revelio. Профессор? Профессор? Гоните деньги, профессор. У меня все-таки ощущение есть, что надо крутить все шары в Хогвартсе, скрытые задания. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Ну и что же обнаружили? I discovered an inscription.
When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Professor Once прав. you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Вот, потихоньку нас стали и ограничивать. А, Кити погладить. Если я, конечно, сейчас увижу ученика, которому нужна помощь, мы, естественно, переключимся, ребят. Но, блин, потому что, как я понимаю, для того, чтобы изучить Круцио, Авада Кедавру, надо прям иметь хороший уровень. Чтобы получить хороший уровень, нужно... I believe we have some matters to discuss. Не понял, это же... Вот же. Нет. А, это про скелет. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we Но shall вот begin это, working on знаете, Incendio. типа, прежде чем я тебя обучу, выполни You know where to find me once говнозадача. you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Такое ощущение, что они хочешь не хочешь, а все равно тебя отправят на задачи. А это, знаете, в свою очередь, как бы затягивание геймплея. Потому что он, возможно, не такой уж и большой. Основная, прям основная сюжетная ветка, если вот по таким фигням не бегать. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Accio. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Reparo. Что ж надо использовать-то?
Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. Hello, Lucan. I know. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Oh, Ready for отлично. another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Then let's get to it. Один против двоих, Ready что to ли? get thrashed? Apologies in advance. А это нечестно. Levioso. Protego. Leviosa. Stupid one. Don't shy away now. Accio. Mind the one. Levioso. There goes my wager. Protego. Accio. Stupid one. Act like a winner. Stupid one. Protego. Accio. Хорош, уф, мощь. What to do? Один троих размотал. Так я потому что просто убить. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. You could have gone a bit easier on me. Perhaps I should stick to potions. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да, давай That would be попробуем. wonderful. Be sure to cast Как all же я your изучу spells Авада Кедавра before the без dummy манекена? lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. А, типа камбухи тренировать. Excellent form. Levioso. Good one. Levioso. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Так, ну давайте тэпнемся. Что тут? Нет, тэп, конечно, это приятно, что он есть. Блин, я в класс профессора Фига тэпнулся, а мне надо не Фига, а это...
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you, and that... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Да. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Good work. А, типа. Я бы хотел там иметь раскладку, просто которую можно переключить. Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic. О, еще как. Опа. Сверху, снизу. Не понимаю. Снизу. Все, ребятки, отклоняемся. Ну, извините, надо. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Здорово, Pleasure Duncan. to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Donkey. Ну и что ты хочешь? I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlick, Так, и it's чё? supposedly so overrun now that no one dares enter it. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I I haven't a clue. If the previous professor was anything like her... Very well. If I'm in the air... Grand. Будешь благодарен. Ты мне там жену свою продашь потом. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Действительно интригующе. It's a relief to finally have an Yeah. answer as to why that portrait was empty. Owls fascinate me. They have a lot to deliver our post. Incendio.
don't think owls make very Интересно, сколько страниц по итогу всего. Шарфик получен. Ну, вот это вообще прикольно. Мне так вот это нравится. Всякая мелочь. Revelio. I fell asleep in Transfiguration. I'm not looking forward to it. Эх, гремучий Иви, когда ты бегал там в камень. Играл в старые игры. Тоже же вот здесь искал что-то на плойке первый. Блин, ну офигенно. Было бы ребенком, я бы был в несколько раз еще счастливее. Сейчас, конечно, я так, ну, как, поскольку уже старенький чел, пытаюсь заметить то, всякие мелочи выглядываю. Я, конечно, и не супер-пупер. Revelio. Но тем не менее, всякие мелочи подмечаешь. Шероховатости игры. Но это не делает ее хуже. То есть, я уверен, они допилят, будет все чики-пуки. Всякими патчами поправить, чтобы не вылетало. Багов пока не сильно много замечал, только вот один на прошлой трансляции. These dry vines are one spark away from becoming kindling. О. Всякие тайны. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. А, дьявольские силки. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. О, изысканный школьный плащ. А чем изысканный отличается от обычного? Ля, слышь, ну вот это вообще, ну это пушечка, вот это пушечка. Вот это мне нравится, реально изысканный. Lumos. Как же мерзко это звучит, ребят, в наушниках. Incendio. Lumos. 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 Нам туда, ну значит, пойдем сюда. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos.
Incendio. Lumos. Incendio. Кельтский шарф. А, то есть тут можно прям сетики собирать. Понятно. Lumos. Revelio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Ага. Ну, вроде все обыскали. Блин, насколько прям, ну, кайфует душенька моя. Надеюсь, такой же кайф словлю от этого. От... атомного сердца. Жалище. Дуэлянс. Господи, жалящие дуэльные перчатки. Ля, слушайте, реально прям просто пушка выглядит. Ага, кастомайз во вселенной Гарри Поттера. Я, конечно, ну, не задор, я больше, вот если бы такую игру выпустили по вселенной Властелин колец, вот там бы я, ребят, наверное, ну, 500 часов бы потерял. Я бы просто задротил и задротил. Revelio. Меня из вселенной Властелин колец не вырвать было бы. Но, к сожалению, конечно, игры по какой-нибудь РПГшечке, хотя бы мало-мальски с открытым миром, нет. Опа, я же говорю. Сливы цепелины. Эти похожи на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. А, ну я здесь и был. Я просто дурачок. В соседнюю комнату не зашел. Revelio. Ну чё, неужто нельзя записать? Ничего в этом нету. Так, надо отойти буквально на пару секунд, ребят.
Эх, жалко, конечно, у меня ребята все-таки любят больше War Thunder, никого нет. Просто поболтать даже не с кем, сидеть вот так вот, пообсуждать So much better when it gets dark. что-то в игре. Ну ладно, чё. Ну, вечереет. Revelio. А, эту дверь мы открыли уже. Have you found anything to, prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to... I appreciate you getting it for me. Ну ладно. Of course. I hope this helps you prove yourself. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein dunking for me. Я вот одного не понимаю, типа здесь есть... Недоступно задание со взаимоотношения. Revelio. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Раздиана, вызвав патрон в виде мыши. Ё-моё, глаз чешется. Ну, на задачки такие стоит обращать внимание. Кстати, одна из них была в этом, по-моему... Где-то вот... В дворе трансфигурации вроде бы. Да, девчонка. Revelio. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Да, хотелось бы, давайте. Что за ключи такие? Ну, я понимаю, что за ключи, за которыми Гарри на метле летал, но... Что за награда нас ждет? И, конечно, когда бежишь, FPS прям проседает. То ли из-за того, что прогружаться не успевает, то ли еще из-за чего.
glad I don't have to stay in the castle. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I was trapped on the grand staircase for an hour. Ну, Хогвартс прям офигенен, честно. Lumos. Levioso. Revelio. Просто на всякий пожарный, чтобы ничего не пропустить. Потом. Off on another adventure, are we? Accio, a Daedalian key. I wonder where it might lead me. А, вон оно There's the как. cabinet. How do I get this key in there? То есть надо успеть, пока он там передвигается. Excellent. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Дорогая Сатьява. Сатьявати. Хочу тебя обрадовать, пришла весточка от моих знакомых с Кембриджа. Они признали, что, наверное, наверное, понимали коридору метеорных потоков. Неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально, можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковал под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. Джантар-Мантар, да. У нас впереди настоящее приключение. С любовью, Сухитира. Лесбиянка. Так, нам там куда надо? Блин, время же 10:30, офигеть. А я ничего еще не сделал по сюжету практически. Да и пофиг, я хочу играть, я играю. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Чё я парюсь?
Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 16 штук. Офигеть. Займусь хитроумными ключами вне стрима. Изи. Revelio. Я, когда слышу такой звук, у меня ощущение, что он что-то находит. Но это лишь обманка. Слышу ключ. Ладно, погнали на задачу. Мне еще столько замков открывать. I've always said that travel broadens the mind. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Погнали к Себастьяну. Revelio. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow.
Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ну, расскажем давайте ему. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Понял. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. А, то есть вот так даже. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. В смысле, мать-невидимку можно купить? Если противник поблизости почувствует что-то, они начнут изучать. А сколько оно длинное? Прям, ну, бесконечную, что ли? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Mm-hmm. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves?
Изи. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Орлиное зрение захотелось использовать. Revelio. Ghost, don't let her see you. Тихо. Тихонько, 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 тихонько. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? There's the whole... Заколдованная книга. С этими книгами лучше не связываться не столько из-за их склонности скользнуть из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Опа, надо не упускать возможность собрать все, что есть. И покрутить каждый шарик. О, а вот эта ручка мне уже интересна. Вот, то, что нужно. Уже более зловеще, да? Блин, палочка сама по себе, наверное, все-таки дурацкая. Зря такую выбрал. Ну ладно, надеюсь, смогу купить другую. Ля, какое убожество. Так, ладно. Пока без шляпы. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ну вот, началось, типа, репара нужно. Reparo. И вот каждый раз вот так вот дрочиться, но такое себе. Конечно, привыкну. Со временем. Но...
Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Incendio. Не-не-не, сначала сундук. Шарф наконец-то появился. А, у меня и был шарф. Ну, он... Вот так вот лучше. That's it. Там и дары смерти изображены, по-моему. Lumos. О, защитные очки, как... Ну-ка. Как они выглядят? Понятно. Убого. Where might this lead? Что это типа будет мой хаб? Accio. Чё, репара? I need to wake up that room over there. Incendio. Levioso. Accio. Accio. Levioso. А, да, он понял, принял. Я думал, надо фигачить по ней, а... Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Ну это понятно, понятно. Ульта, способность, все дела. Levioso. Accio.
Revelio. Revelio. А как туда попасть? This must be the way forward, but to where? Не, мне очень интересно, как попасть туда. Так просто? Huh. Lumos. Incendio. Revelio. Очень интересно. Да блин, ну а как еще-то? Поэтому... Очень странно. Очень. Lumos.
Levioso! А, вон оно что. Да ё-моё, что за говно? Nearly there. Best keep my wits about me. Да, конечно. О, вот это хоть что-то положительное. А, понятно. Пока нельзя. Levioso! Accio! Potato! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Accio! Incendio! Potato! Чё? Первый раз умер. Potato! Incendio! Levioso! Accio! Accio! Potato! Нормально. Лоханулся просто в прошлый раз, вот и все. It is a book after all.
Ой, это 4 основателя же. Нет? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. нет, Especially in нет. light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Она явно будет плохой. Вот эта женщина. Ну, девочка, точнее. Слишком читабельно, но тем не менее интригует. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ну не, Себастьян друг хороший получается.
Revelio. А еще есть... Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ты. Revelio. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крессида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Revelio. Вообще, почему ученики после отбоя не в кровати? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Либо ее специально вырвали. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand.
I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Жалко, здесь не сделали все-таки систему прям реально And don't уроков. neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. А, нет, все-таки вот эта мантия мне прям очень нравится. Сколько у меня? 14-20 предметов. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training... Lumos, Levioso, Accio, Incendio. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Настя только что прислала нам сову, используйте с ней в деревушке под названием Нижний Хогсмит. Ну, я понимаю. Наконец-то у нас теперь полноценные задачки. Пойдемте сначала потренируемся с Рюком. Уклоняйтесь от врагов, используя кувырок. Используйте инцидент против врагов 5 раз. Выполним задачи и пойдем тренироваться. Ну, точнее. Надеюсь, новые заклинания изучим. А, ну все правильно, я же бегу на него. Пока бежим, может, встретим каких-нибудь, не знаю, задачки мелкие. Или ключики. Опять же, в первой части прикольно было то, что там реально очки зарабатывались какие-то. И ты такой к концу года. Салям алейкум. Incendio. Победил тот-то факультет. Future champion coming through. Давайте сначала потренируемся. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio, Incendio, Levioso. Nicely done. Accio, Incendio. Ну это мощно. Good one. Accio, Incendio, Levioso.
Accio. Incendio. Excellent fall. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had... Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. Такая типа. We can make this a real victory. That's the spirit. Ну это понятно. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Is that all you've got? Levioso. You're better than that! Levioso. Mind the one! Levioso. Accio. Incendio. Glad I didn't bet on that round. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Ну и Now что за that we've приз? definitively crowned the tournament winner, wonder how my herbology plants are doing. I haven't... О. Ну-ка, если условно снять плащ, как это выглядит. Уф. Ну, дуэлянта можно накидывать, знаете, когда типа этот... Когда на дуэлях участвуешь. Кстати, смотрите, я лучше. То есть, да, действительно. Экспелиармус. Мне нужно найти врагов. Мне нужно найти врагов. Ну, пока пойдем на занятия по травологии, тогда чё? Ну, а в целом... Что-то про карту мира говорили. Кинбридж. Мурунвир. Айрондел.
Филдкрофт. А я не могу найти деревню, про которую паренек-то сказал. Я еще пешочком-то бегу, в надежде, что на ключик нарвусь. Revelio. Оп, страничка летает. Странички лишними не бывает. Кстати, а лев... Нет, лев там у окна подсвечивался. I'm avoiding our common room today. Showing off is a Это я зря. Revelio. What are you up to now? Оп, еще ключ. Походу к зельеварению попаду, а не к травологии. Ну-ка, если вот так резко. Revelio. I think there were doxy eggs as well, but surely those were curdled. Так, ладно, бежим дальше. Слушайте, а в библиотеке, по-моему, был сундук, который с глазом. Revelio. Incendio. Revelio.
Где-то же был. Был. Ну, либо я тупой. Скорее всего, второе. Но я дурак. Показалось. А нравится, что ученик по библиотеке просто носится как угорелый. Это же все-таки библиотека. Сколько уже стримчанский идет, просто интересно. Нормально, 3 часа. Вообще незаметно пролетели. Revelio. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Все? Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his class. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom.
Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, Нормально, they will с ней take пчела time to пролетела. Let's see how to balance my star thistle arrangement. То есть у меня появился свой столик. Thistle's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld Батьян. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Так, собирай все, что можно собрать. Well, thank you. I nearly put Sebastian. Here we are. Home of the Chinese chop. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those... Я уже понял. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tube. Not saying you can't go it alone, but... I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of back. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. One's your parent. You get the idea. Anyway, we Давай, рыжий, погнали Take your обратно time. в класс. I'll see you back in class. With that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Опа, какая записочка. Sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or... And good, as you do seem to be quite green-fingered. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, извиняюсь, сейчас Димана себе в Дискорд подключу, но убавлю его для вас. Ну, там друг будет сидеть. А то грустно одному. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Kindness and concern are as necessary in a greenhouse as in a Вингардиум левиоса. А как ты лиры-то будешь в лиры переводить? Там разве на киви можно в лиры перевести? А как
ты будешь в лиры переводить и I've always выполнять? said that travel broadens the mind. Revelio. Never a dull moment when I go home for the holidays. Я понял. Так, зачем? У меня казахстанский. Так. Ничего себе, 500 монет. All of my siblings have finished at Hogwarts. А, ты с VPN делаешь? Потому что, ну, я без VPN все делал. Ну, скоро будет. Ты. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Ух ты, как ты разблокировал. А, потому что я здесь уже был. Ядовитая тентакула. Тентакула — это хорошо. Ой, ну ждем 3 минуты еще. You can't imagine how inconvenient. Главное изучить Авада Кедавра, остальное все не важно. Блин, ну что, все что ли? Ну неужто здесь больше нечего исследовать? 3 минуты еще надо где-то проторчать. Revelio. I adore playing wizard chess with my siblings. А, тоже уже сходил сюда. I'm glad I don't have to stay in the castle. О! Эх. Ну, подождем минуту. Что поделать? Уже все оббегали здесь. А если я вот типа вот так вот буду здесь находиться, минута пройдет, ну там сколько-то секунд. Нет.
Ждем, ожидаем. О! А то есть они будут расти здесь постоянно, типа? Дурачок. What are you up to now? Так, задача. Погнали на занятия по зельеварению. Надо было подклоняться 10 раз в дуэли. Сейчас бы уже изучили. Я забыл, что там изучать можно было бы. You know it does help you. It's tradition in my family. Revelio. Так. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Ну, естественно, сначала открыть все возможные сундучки. Распоряжение такая-то. Отправить в мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдений. Вы входите в их число, ждайте дальнейших указаний. Мракоборец. Ну что за старый шмыгель здесь? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну давайте, варить зелье. Понимаете, если бы я стал магом, я бы варил такие бы самогонки просто жесткие. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. То есть здесь никак зелье всрать нельзя, вот это обидно. Какой смысл зельеварения, если, ну, она постоянно приготавливается правильно? Вот в Kingdom Come Deliverance было прикольное зельеварение. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased.
Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? Oh, Weasley. She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. Я тебя не слышу пока. Что ты говорил? Ага. Ну ты просто конвертер открой себе да переведи. I'll get you the Fuipa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fuipa feathers aren't that valuable. Сколько? Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так, извините, ребят, просто интересно. Так. $3000 делюкс издания, а не делюкс сколько? Димон, обычное издание сколько стоит? 2700. Я за 2500 купил. Ну, я за 2500 купил, но выиграл. Он что? Откуда у него меха заваляются здесь? Revelio. Только что. Да. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fuipa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Опять же, тогда получится еще больше скидку на стимбай потом. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Ой, блин, ну вот это обида вообще. Оно все автоматически варится. Ну, вообще даже кнопки нажимать не надо. What's happening? Wait, it's not supposed to. Get it! Oh. Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here.
Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. 12 уровень. Так, ну чё, походу придется сейчас отправляться в другой город. Ну, если Диман прям не терпится в это поиграть, то типа покупай. Если есть время подождать, пока взломают, жди. За 2700. Осуждаю, осуждаю. Так, надо Фокс метать, тэпнуться. И сбегать, посмотреть, может палочку можно заменить. Давайте побегаем, сбегаем в лес, и так далее. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, а здесь что-то можно купить? Сливочного пива, к примеру. Revelio. Видимо, нет. Не, палочку нельзя заменить, да? Жаль. Ладно. House elves are wizardkind's best. Always happy. Так, тогда погнали. Здесь тоже еще ничего не появилось. Ну вон кекс сидит, ему точно продать можно. Все, что... А, наверное, не все. То есть снарягу только в снарягу. То есть вот сюда надо. Ага. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. Be thankful you have some. I'd rather have no Change in socks than be fashion, are dancing we? like this. Plenty to choose from here, so take your time. Нихуахуа тут у него всякого. And you said the charms come out in the wash, but it I'd hasn't. say that looks as if it was made for you. Блин. Anyone would Ладно. think you had an Так, продаем все предметы. Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When you normal pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave if you're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. Ну-ка. Woman will say I'd say that looks as if it was made for Какие убогие шляпы. Королевский школьный плащ, ну-ка. Ля, вы гляньте, какой мы важный. Купить однозначно. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Так. Ну, предположим, вот так.
Вы гляньте, мы ж просто сасный парень. Это прям убийца. Вот ему реально теперь кипарика не хватает. А, это очки. А я про шляпу имел в виду. Во, вот это прям угроза. Ну, я хочу накладки, но они не совсем вяжутся. Блин, да прям смотрите, какой чел офигенно выглядит. И плащ, правда, тоже мне нравится. Но с плащом он вообще не... А, ну нельзя же быть таким сасным пацаном. Так, надо кепку сюда брать. Ну-ка. I'd say that looks as if it was made for you. Вот, то, что надо, то, что надо. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Так, ну-ка. I'd say that looks as if it was made for Ну, это не мой стиль. Так себе. I suspect you have a sharp eye for fashion. Блин, кепочку бы еще какую-нибудь прикольную. Sure to stop by whenever you're about. Прям гангстер. Гангстер нереальный из Слизерина. Вот так бы, конечно, Пуффиндуйцу бы не пошел. Ну чё, погнали путешествовать? Побеждать врагов? Ну-ка, в старое заброшенное здание погнали. О! Сладкое королевство. Мне не нравится, что нет только анимации, как он берет с этого. Ну, рукой просто берет, например, хотя бы в чашу и кушает. Это что такое? А. Я уверен, здесь есть какие-то скрытые достижения. Сожри все, что можно сожрать. Revelio. О, неплохо. Еще одно испытание пройдено. Нормальное руководство уже на 25%. Вау. Мелкий бы зашел в такой магазин, вообще бы офигел. Ха. Ну, честно говоря, текстурки такие себе.
Revelio. Money, money, money. Понятно. Понятно. Блин, клево. Oh, wonderful. Thank you. Tales of Beetle the Bard. Какое задание, знаете, типа подстричь все кусты. Accio. Опа-на. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Без плаща, конечно, анимация бега так не бомбическая, я скажу вам. Lumos. Где-то около скалы. Protego. Где видны деревья. Внизу вот здесь, скорее всего. Revelio. Вот опять надо переключаться. Жаль, жаль, не сделали дополнительную секцию. Revelio. А нормально, что мы ходим, просто мародерим, по сути. Вот оно. Lumos. Значит, и там пес со львом тоже должен близко находиться. Protego. Я почему все время треугольник хочется открыть дверь. Так, куда побежим дальше? Давайте добежим сюда вот. Мне вообще надо в идеале врагов найти и от них поворачиваться. Чтобы изучить, по-моему, Экспеллиармус. Hogsmeade, here I come. Accio. Я надеюсь, кстати, на инвентарь нет ограничений. На снаряжение есть, оно понятно. Revelio. Accio.
Revelio. Come on inside. Oh, watch yourself. Lumos. Have you leave here alive? Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Бабуль, не переживай, сейчас я тебя немножко это подграблю. Это на нужды детей. Revelio. Lumos. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's have you leave here alive. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you... What do you have? А что у нее вообще, да, на продажу есть? What say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. А, нет, все можно продавать любым торговцам. But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise А ты не сможешь purchase. через семейную фигню поиграть в своего аккаунта Such a основного. wee bairn giving a thrashing to a Нельзя, там уже troll. читал про это. I can't believe it. Опа, красное облачение в клетку. Как это выглядит? Да, гляньте, не, все-таки мы же Слизерин. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Тупо. Ну, неудобно, они не сделали вторую раскладку. То есть, типа, взял, R2 зажал и спокойно, типа, переключился на раскладку боевую в 4 заклинания. А когда бегаешь просто так бегаешь, берешь и какие-нибудь там, не знаю, обычные заклинания. Revelio. Заюзал. Ну давай. Блин. Испытание разблокировано. Выполнить дуэльные условия. Yes. Я только не помню, откуда это. Revelio. Да, я вспомнил. По-моему, надо только поменять все-таки название. Да, возможно. Accio.
Levioso. Reparo. Мало того, деньги сливаем просто так никуда. У меня, походу, не хватает заклинаний. Блин, мне нужны враги, мне надо еще пару раз поворачиваться, чтобы экспеллярмус выучить. Castle must have been quite stately in its Да, time. здесь есть Авада Кедавра, Круцо и что там еще? Империо, да. Но это типа написано непростительное заклинание. И мне вот интересно, если ты их используешь в игре, тебя на бутыль посадят или нет по итогу? Есть ли какая-то здесь градация, хороший, плохой маг? Ну вот поэтому я сейчас буду отыгрывать плохого, а потом, наверное, буду за девчушку такую, какую-нибудь, не знаю, ну нет, добрую из Когтеврана. Либо из Гриффиндора. Ну, не удивлен. Levioso. Revelio. За кого ты мог еще играть? А я, кстати, не помню, что такое позаимствовать. Теперь можно на второй аккаунт покупать всякие хинта-игры. Понятно, Диман, все понятно с тобой. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Сейчас там купишь этот, как там, орк-массаж, суку. Wonder who lives here. О, Bardo Beaumont should have returned by now. Had my эти игры dark можно wizards проходить? Revelio. Ну и когда мне только дали вход в открытый мир, как думаешь, что я пошел по основным задачам? Я даже еще зелье-то полноценно варить не могу. А реально уже. Ну тут много, как я понимаю, просто тупо именно кастомайза. О, какая-то интересная задачка. Какие-то руны, порталы, что это такое? Мало кто знает, что история живых лабиринтов в Шотландии идет отчет из 15 века с темного волшебника по имени Юнон Блэквуд. Юнон был отпрыском магической ветви рода Вудов. Родители Маглы не понимали его, и в попытке найти себе место он занялся семейным делом, подстриганием живых изгородей. Говорят, он мог преображать... Короче, плохой сделал лабиринты. Как их запустить? Revelio. Levioso. Accio. Я жабу в космос запустил. Revelio. Incendio. Accio. Levioso. Брат, я не понимаю, что происходит. Здесь есть жабы, но я их не могу просто взять и убить. Ты там еще проверь, может, у тебя сервер стоит, типа. Ну, не шведский, там, по-моему, шведский же самый близкий у нас. Maybe. Not sure how I'd fare in a little place like this. Upper Hogsfield is being terrorized by Ranrock's loyalists. It's not... I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you.
Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. 50 тенге дешевле взял. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. Я за 300 или 200 рублей. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. О, все, первая задача на устранение лагеря. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Ну, сейчас, хорошо, я скажу, сколько он стоит по-казахски. Ребятки, извините, что там что-то этот прерывается, мы просто тут... Диман с турецкого аккаунта сидит, я сижу с казахстанского. Тени войны, да? Ну, как всегда, я 83-го года рождения. Так, full 1425 тенге. 229 рублей. Ну, блин, еще один аккаунт заводить. One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. Someone there? Ух ты, нифига себе. Vegetables in combat. Ridiculous. Vicious plants. No! I will make you pay. Ай-яй, по морде получил. Блин, слишком легкая боевка. Yes. Incendio. Get accustomed to that. I won't rest. No! One less human to worry about. Regret someone such arrogance. Accio. Incendio. Ля, я тут такую молнию призвал. Levioso. Accio. Incendio. You only have Ranrock to blame. One camp down, one more to go.
Revelio. Что-то копают. Ну мы тут, конечно, вообще... Опять же, Димон хочется на основной аккаунт. How nice of you to stop by. Ну, мне нет, не хочется достижений, что поставить. Levioso. Accio. Incendio. There you are. Incendio. I will never hear. Such arrogance. I won't rest. Not quiet enough. Incendio. You're really not very good at this, are you? I will make you pay. Levioso. I won't rest until you're dead. Incendio. No! Levioso. Stop! I'm afraid. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Так, сейчас что-то хлебалу не надавали. Both camps cleared. Madam Beaumont will be glad to hear that. Revelio. Нет. Нет. Не отойдешь. Потому что батя так сказал. Ту-ту-ту-ту-ту. Как вот противника 30... Ой, не 30, а 10 секунд в воздухе продержать, что-то пока не представляю вообще. Seems a pleasant enough little place. I do miss the bustle of... Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Ну, знаете. I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Да, что вас можно What are you купить? looking for exactly? Thank you. Sincerely. Marvelous. I could always use more of these. Thank you for passing through. Так. Опять же возвращаем кипарик. А ручка какая-то новая появилась. Но не подходит. А, вон оно чё. Вон оно чё. Come now, don't be stingy.
Revelio. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. No, Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Так. Выяснить, что I should случилось. investigate. Опа. Incendio. Protego. Stupid one. Incendio. Levioso. Reparo. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Понятно. Ой-ой-ой-ой. Ну, погнали в запретный лес. Так, не то нажал, не то нажал, не то нажал. The Ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. 20 уровень больно жестко для меня. Revelio. Почему я именно в ночью пошел в этот вонючий лес? Уф. I almost captured a grab. Accio. Protego. Levioso. Accio. Incendio.
Stupefy. Stupefy. Incendio. Accio. Levioso. This isn't a fair fight! Accio. Incendio. What have you done? Never. Incendio. Protego. Stop flicking around like a baby thing! You may want to. Incendio. Go too hard. Levioso. Accio. My young friend. Incendio. Confringo. Levioso. Woof. It's shameful what you've done to helpless beasts. Очень жестко, очень жестко. Revelio. Коллекция обновлена. Забыл кинуть эту фигню. Характеристики. Существенно повышает урон, наносимый проклятыми целям. Интересно. Revelio. Off on another adventure, are we? Блин, я еще одной схватки не выдержу. If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. Telling the posted errands here except spiders. Not worth the trouble, if you ask me. You can feed a beast? I prefer the latter. This looks intriguing. Incendio. 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 Levioso. Accio. Incendio. Is that Inferius wearing a woolly jumper? That must be Bardol. Incendio. Protego. Stupefy. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio.
Ой-ой-ой-ой-ой. Potato! Stupid one. Incendio. А, понимаю. Levioso. Incendio. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Revelio. Ну, жесткая битва была. Так-то здесь сети стояли. Ой, This записки. mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. О, очки новые. Это хорошо. Revelio. Не понимаю, на карте... Что значит вот это вот место на карте? Гнездо болтрушки. Болтрушайки. I'm not careful. Accio. Accio. Incendio. Не понимаю. Ну да ладно. Моя, по-моему, не нужно понимать. Мне, точнее, не нужно понимать. Revelio. Славный плащ. Плащ. Сащ. Вещь. Конечно, все круто, но мы его типа уберем. Я, знаете, как в Хогвартсе буду в плаще бегать, вне Хогвартса в такой типа в жилеточке, ай да. Я бэтбой, там все дела. А в школе прилежный Прилежный ученик. Хочу заклинание на ускорение. Че я буду бежать? Тэпнемся, да и все. Причем около врагов можно тэпаться. Это плюс. Плюс. Хотя, возможно, типа из-за того, что они меня не запалили. I've always said that travel broadens the mind. It's like a place right out of a storybook. Oh, I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But
How could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. Oh. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. О, вот это да, вот это одобряю. Там что-то хорошая такая. Да, вот. Но сама вот... Да, зря такую взял, надо было более элегантную выбрать. Я думаю, это будет как-то круче смотреться. Revelio. Все, возвращаемся в Хогвартс. Понятно. То есть реально прям только так. Тэпаемся. Ну, блин, вообще кайф, кайф. Огромное пространство для игры. Хорошо, игра хороша. Давно такого РПГ не было. Так засасывал меня только последний раз Одиссея, и все. Одиссею надо перепройти, вот что я считаю. А нам сейчас... Так, мы в школу попали, в школу. Надо переодеться, надо как быть прилежный ученик, во-первых. В школе головные уборы не носят. Тоже хотел бы по-быстрому, типа, иметь... Переход от одного костюма к другому. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges, if I can find any. Слава богу, ну вот прописали вот определенное количество персонажей, которые действительно будет хоть как-то интересно. Какой пес злой. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Блин, наш персонаж такая дылда просто огромная. Профессор. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Да, Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus. Выбивает палочку. Ну, вот честно, ну не хватает еще одной раскладки. Ну, типа. Вот. Для чего вот это вот показано?
А вот рук... А, на клаве-то можно раскладки делать. А почему-то вот с помощью этого нельзя. То есть вы хотите сказать, с геймпада играть не прикольно? Типа... Или мне еще это недоступно просто? Такое ощущение, что значит просто недоступно. Но странно, а почему? Ну видно же, да, что несколько может быть. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What? As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Совсем не понимаю, если действительно есть возможность сделать еще одну раскладку, почему я не могу переключиться. Ладно, значит, чуть позже доступно будет. Зря, походу, наговаривал. Ну да ладно. Так, ну чё, отправляемся на задачу. И давайте сделаем перерывчик на обед. Обедать уж очень хочется. Рецепт с характеристикой снаряжения. Ничего не понятно, но очень интересно. Типа... ничего себе. Так вот выглядел обычный. Так вот выглядит изысканный. Так выглядит королевский.
Nice to see you, my young friend. Как-то неправильно, да, ходить в этом. В капюшоне. Так, задание. Не могу тэпнуться куда-то поближе. Наверное, нет. Ладно, погнали пешочком тогда. Отмена. What are you up to now? Давай, шевелись сразу. You think Gareth Weasley would be better at transfiguration, considering his armor? Все, теперь обратно погнали. Вопрос, сколько я уже ключей добыл? Я думал, снизу отобразится, ну да ладно. Да и, честно говоря, я ожидал, что можно будет быстренько все изучить. А чё с пацаном? Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызывая горного тролля посоревноваться в игре музыкального стулья. А, вызвал горного тролля. А, типа ему прилетело, что ли, в голову? Что? Не понимаю. Ну ладно. О, домик лесника. Кабинет по изучению тварей. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Еще бы, знаете, какое-нибудь животное ездовое. О, грибочки. Пригодятся. Так. Ладно, походу так и будем ходить. Только вот в этой фигне. Оп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не хватает легкой музыки на фоне, знаете?
Revelio. Инструмент смотрителя. Ну, понятно. Ну, нельзя пройти мимо пещеры, ребят. Ну, просто невозможно. I should investigate. Incendio. А, мне пока понял. Нету левиоса или как там. Чтобы передвигать. Он даже плавает. Ёшки-матрёшки. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Off on another adventure, are we? И всё? Beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? You for some assistance? Ну-ка. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley, of the bar. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer,
set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were... Father was so distraught that he forbade our family from setting foot. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down... Ну, давай. Давай. It sounds dangerous, especially for... I understand. But I'd be forever grateful. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the... My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Блин, я не могу оторваться, вот это уже хорошо. А жабросли какие-то будут? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. А, вот так даже. Жаль. Ну, возможно, возможно. Все уже пузырики перерыл. Так, ну и что там по снаряге? Новая снаряга, улучшение, это хорошо. Шарф дерьмо. Очки гуд. Пижон, конечно. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Сейчас вот эту задачу выполним, следующую и пересить надо перерыв делать. Ну, заметьте, сегодня не вылетал, кстати. Вот это радует. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! I did, but it wasn't easy. I see. That's fair, I suppose. Thank you for recovering it. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Да. Маска русалки. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Step aside! Expelliarmus! Target practice. Incendio! Leviosa!
Incendio! I'll watch the light go out of your eyes. Уф ты, какой злой. В разделе коллекции ваших квестов появился новый тип врагов. Здесь вы можете получать сами... I'm not going anywhere. Made a great mistake. How embarrassing! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Accio! Нормально я их просто как свинью разделал. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seem... It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were... Best get moving on my research before the... You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before... You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Это сколько Хогвартсу лет-то? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of... I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trial. Well then, I'll let you in on it. No one has yet managed to figure out how they work. But I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writing. I had just arrived to test my theory when I was so... You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honor? Ну давай. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl. Ну я понял, давайте быстрее. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. И чё? I take it we can call that a success?
We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my... Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think you should feel free to solve them as you come across them. I believe... My guess is that each will also require map, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such... Ребятки, мне тоже пора обедать. Out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes. Посмотрим, что там по испытаниям. Исследования, все, появились. Награда расширения инвентаря. О, ну, в общем, побег, наверное, может вне стрима, может на стриме. Спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь. В общем, ну, ютубчик, скорее всего, вот это появится уже все. Вот, ну, завтра, даже сегодня сделаю заставку и начну выкладывать. Вот. Всем хорошего времени суток, хорошего настроения, подписывайтесь на канал. Игра офигенная. Если есть возможность купить, покупайте. Ну, мне прям очень понравилось. Так, на всякий случай сохранимся. Так. Ну, всем удачи и до новых встреч. Подписывайтесь на Twitch, на Discord переходите и на YouTube, соответственно.